How are you, brother? You're jaingia. Tuanze tena. Very nice. Saldido! Vipi bro? In today's episode, we are going to be talking to the one and only Saldido Leon. Who sasa ndio host majamaa. You're myself sana. Lakini hata mimi niko na wewe. Hello ladies and gentlemen, welcome to another episode of Game Changers, brought to you by leading online gaming firm SportPesa. My name is Ochieng Steven, and in today's episode we are going to be talking to the one and only Saldido Leon, a man who's making waves in the cycling world, a man who was in Dubai just last month, and a man who's now on set with us at the Game Changers team. Who's Saldido Leon? Saldido Leon ni boy tu wa coast huko place naitwa Mariakani. Ametoka huko. Ni msana anapenda sport sana. Yeah. Boy amechezea Bandari Youth, boy amefanya skating, boy amefanya swimming na sasa anafanya cycling. Umecheza ball, umefanya skating, swimming, and then sasa ukaamua ni cycling ndio utaenda nayo. How did you get into cycling? I thought because umeongelea ball, wase wengi upenda ball. And then kuna the swimmers, skaters also, kind of niche sport, but now cycling. How did you get into cycling and where did the passion start? Passion for cycling, I've had passion for cycling. Tangu nikiwa mtoi, mdogo nilikuwa napenda cycling, but nilikuwa na ride tu mtaani. Na kwa bike unaenda tu places. Wewe na squad yako unaenda tu places hujaienda kama adventure tu. But si competitive. Hiyo time nilikuwa nacheza ball sasa ile serious. Nilikuwa nachezea team hapo inaitwa Junior Stars. It's an academy. Nikiwa mtoto hapo. Then tukipanda tu hivi nikachezea Loreto the school. Then nikachezea Sondo nikaingia Bandari after hapo. Then during COVID hit, ndio napo kuna challenges football kiasi, hakuna gathering, hakuna nini. So nikarudi ile tabia yangu ya utoto kuzurura na bike. Na ndio hapo nikakutana na team ya watu wa Mombasa. Hii ni bike gani tunaongelea? Because sasa mi bikes nimeona ukionyesha ni bike I've never been close to. Time. Sasa ile time ilikuwa Black Mamba. Hizo Black Mamba. Sasa kuna Black Mamba design nyingine. Si hizi kuna taya kubwa. Mbele kuna taya ndogo. Nyuma iko na taya big, alafu kuna ile back itakubeba crate za hiyo sasa. So ulikuwa umeanza na hizo. Hiyo ndio nilikuwa na zurura nayo mita. So hii ilikuwa tu out of pure passion. Nobody in your family ameifanya cycling hakuna or anything. Kwa family, let's say my babu yangu ndo anapenda sports, but yeye ni msee wa ball. But cycling hakuna. So ni pioneer. Niko peke yangu tu. You're changing the game in the family and in the whole country as well. So e-cycling, it's probably not known in Kenya as much. But why do you think now this is the thing that is for Saldido Leon? Cycling, nikicompare na hiyo time nilikuwa nacheza ball. Unaona sasa ball progress ilikuwa pole. Then si ati unajua hii ni youth club nilikuwa nachezea. Na si ati tunalipwa. Youth club ulipwa, ni passion tu, ni bidii yako itakuingiza main team. Asa progress nilikuwa niko nayo kwa ball, ilikuwa iko slow sana. Alafu mimi nilikuwa ni msee wako, niko injured sana. Nimevunja mguu sijui mara ngapi, mkono. So kila game lazima tu nitakuwa na injury. So hata coach alikuwa niingize full game. Anaingiza hapo 70th minute hapo ndo naingia. But niko poa, but nikiingia 70th minute lazima nitascore. But sasa nikiangalia na cycling, progress yake imekuwa ikipanda tu, na interact na watu wengi. Nimeingia hii club, after hii club kuna hii club nataka, hii club nataka. Nimeenda hii race, nimeshinda, ni race hata sikuwa najua nataka nitashinda. So tasema tu cycling is meant for me because hiyo progress imekuwa tu ikipanda tu sana. After every year, this year 2023 nilipata sports person of the year in Coast Pwani Golden Awards. Then 2024 sa Tujiamini Gold Award.
Sasa 2025 ndio nimeenda Dubai, nimekuwa number 6. So hivyo tu. I think there are many types of cycling, but to people who do not know a lot about cycling, can you just please tell us what kinds of cycling are there? Cycling, there are different types of cycling. Kuna road cycling, kuna mountain bike, kuna gravel, kuna cyclobike, there are different types of cycling. But all in all, cycling is adventurous. Bike inaweza kupeleka mahali popote. Ukichukua hii bike hapa sahi, unaweza amua ni pale miguu yako itakupeleka. Unaweza amua unataka kuna Machakos, kama utaendelea uende hadi coast. Kama unataka kwenda hii side ya Thika uendelee hadi Nyeri. As in cycling ni kitu adventurous. Si kitu as in kama gari utaenda itaisha mafuta hapa sijui nini. Bike inaweza kupeleka place yoyote. What cycling do you do? I've specialized in road cycling, and then last year is when I started giving a chance to mountain biking na gravel. There's a difference between mountain and gravel. Gravel is like a road cycling, but in your off-road, but it's quite fast and rough. Okay. Then mountain biking, sasa let's say on the hills, it's technical, very technical. Kuna place lazima tu ushuke ubebe bike, unapanda mlima kama ubebe bike. So that's mountain biking. Really? Yeah. What can you say is probably the hardest distance, or probably the longest distance you've covered, and what has been the hardest competition you've participated in? In 2021, I did Mombasa to Kitale. What? That's 950. Mombasa to Kitale in a day? No, in 5 days. In 5 days. Yeah, so tunafika mahali tunalala. Yeah. Tunaamka unaendelea. So the whole day you just cycle. Paka ile place utafika unalala unaendelea. After hizo 5 days, how are you feeling? Haikuwa mbaya cause tulifika Kitale at around 11. Yeah. Tulifika tu kwa na ile the people of Kitale hawajaona cyclists, so ile the celebrations and all. Alafu after hapo wakaorganize a football match na tukacheza match. Yeah. The next day tukabook bus tukarudi Mombasa, na the next weekend kwa na race. So as in ilikuwa kitu tu normal. If I may ask, just what type of equipment is required for someone to get into cycling? I know the kind of bicycles you guys use are not easy to find, especially in the country. Just what kind of equipment is required? Getting into cycling, you need let's say professional cycling. Yeah. You need a stable sponsor. Yeah. Because let's say, acha nitumie example ya bike. There's no parent ataamua wewe umesoma from class 1 to class 8, umeingia form 1 to form 4 unaenda uni, alafu atumie more than 300,000 kukununulia bike. Hakuna kitu kama hiyo Kenya. So cycling you need a stable sponsor. Yeah. First, to get your equipment, to pay for your coaching. Na bike, ukinunua bike si ati umenunua bike tu. Bike unanunua bike na bado kuna vitu parts lazima utanunua. Hizi racing bike hazikuji na pedals. You'll have to buy pedals which are costly. You'll have to buy a power meter which is costly. You'll have to buy a speedometer which goes over 50k. Yeah. Leon, you receive a massive shot in the arm with SportPesa's initiative. Tujiamini coming on board, wakakupatia sponsorship ya 500,000, winning the gold award last year, that was in 2024. Hey, will you feel aje maze getting SportPesa, a big brand like SportPesa, coming on board to support your dreams and just walk this journey with you? It was the best feeling. Because unajua walinipata ile time nilikuwa mbaya. Kwanza hiyo time 2024 sikuwa na bike. Nilikuwa nafanya cycling but na hire bikes. So walinipata ile time hiyo bike nimehaya niko nayo home. Nilicrash na bado sijalipia na mwenyewe hajui. Walinipata hiyo time. Na bado the next week niko na race ambapo nilikuwa nishalipia. Na hii bike ambayo niko nayo nimehaya na nikionekana nayo huko inaweza chukuliwa na bado iko condition mbaya. So walivo come through to the first thing ni kununua hiyo bike. Hiyo bike nikanunua hiyo na nikaitengeneza na nikaenda hiyo race na nikashinda. Hii yenye ulihaya?
Ukashinda? What? How's the journey been with SportPesa? It has been smooth. Because when they came through with the sponsorship, paying for races, haikuwa challenge tena. Accommodations, transport, bike servicing, hiyo yote nilikuwa nishamaliza. Hakuna kitu kama hiyo kwenda nisumbua. Then I had a dream race. First is the Tour de France. Second is Giro and Giro d'Italia. Then the third one is the Spinis Dubai Challenge. So ikanisaidia nikatick off kwa bucket list yangu, nikaenda the Spinis Dubai Challenge in Dubai. I think we are in, that's last month. Courtesy of SportPesa. How was that race for you, now saying it was a dream come true moment, just going to Dubai? And how did you fare on in that competition? That race was fast. Your race ilikuwa too fast, extremely fast. Because completing 90 kilometers in 2 hours, si kitu mtu anaweza. Hata gari inafanya in 2 hours, like 30 minutes. But sisi tuli complete in 2 hours. Na it was a personal best time for me, because me in my races, let's say 100 kilometers, 90 kilometers, gonna take like 3 hours 30. For that race it took me only 2 hours. So ilinipa exposure, ikanifungua macho how racing outside iko. How a professional racing, because I was racing against professional guys. In fact, me pekee ndo nilikuwa na aluminium bike. The whole race. There are guys from Brazil, there are guys from Australia, there are guys from Italy, Dubai. Kuna team kutoka TZ pia ilikuja. Wote it's a professional team, wako na bikes zao, carbon bikes, expensive bikes. So in the whole race, hata when I was doing the registration, picking the race pack, they asked to look for my bike. Wakaangalia hii bike, wakasema, this is the bike we're going to use. Because it's an aluminium bike first. Hiyo si kitu normal. Race professional na bike aluminium, hiyo si kitu normal kabisa. Professional is carbon. Okay. Tunaseti carbon, light carbon. Leon, you've been to Dubai, which you've obviously stated is one of your dream destinations to race in. So that one take off the box. What would be the ultimate dream now for Leon as your career in cycling progresses? First, it's I have to take part kwa hiyo Tour de France. And not only just taking part. Kuna mse ana rule sahi, no one can even dethrone him into a Pogacar. He's the world best sahi. He's been winning stages, races. So me nikifika to your level, like winning a stage, winning a tour, winning a classic race. Alafu, now that you're in this sport, what's the future of cycling in Kenya? It's growing pole pole. Sometimes nikikufollow hapo Instagram, naona the things you're trying to do behind the scenes and how you're trying to improve the sport also. But what do you think is the future of cycling? What would you like to see in the future and to come also in the sport? I've been thinking of, what if Kenya held a tour? Like the Tour de France, Tour of Rwanda, Zanzibar has a tour. So let's say Kenya iko na tour yake, like Tour of Kenya, with like 20 stages or 21 stages. So it will be really good kuona hata the UCI are here holding grand tours. In a country like Kenya, where cycling is a bit low but it's growing. It will be something good. So as we come to an end, Leon, what would be your message to upcoming cyclists in Kenya? Everyone who's probably looking up to you, who did not know cycling before, who is just finding the passion to get into cycling, but sometimes kuna a lot of challenges. But what would be your word to them? To any upcoming cyclist, just keep doing what you're doing, and before a climb, we change to gear. Hiyo tu. Mushkila. All right, ladies and gentlemen, that has been game changer number 2, Saldido Leon, who's doing his thing in cycling. Leon, asante sana bro maze. We wish you all the very, very best from SportPesa and Tujiamini. Ladies and gentlemen, that has been episode 2 of Game Changers. Stay tuned for many, many more episodes of people who are doing something
to change the game within the country and outside the country. SportPesa, keep it locked.